Hola, bienvenido Fernando Grijalva aquí, soy analista señorial aquí de ITM Trading con Lynette Zane, que es nuestra jefa de analistas aquí de ITM Trading. En tu último video estás muy emocionada, pero también estás muy preocupada. Lo que vamos a hablar hoy, hablaste del pledging, que son promesas, también de las acciones en la bolsa de valores, el stock market, y el peligro, the danger that's coming, y cómo reacciona el oro en recesiones, depresiones, y por qué los bancos centrales están acumulando más oro y más oro. So why are central banks buying more gold? More gold, right. Así que para empezar luego, pledging o promesas, what is pledging? Okay, so there are different rules depending upon where you are. And very clearly, central banks and governments have chosen who is to win. So pledging would be somebody that owns, maybe they're the founder of a company or a very large, over 5% stockholder. They can borrow against their stock to fund their lifestyle or any purchases and avoid taxing, avoid having to sell. So they maintain their authority with that company and their power in that company, and they don't have to pay taxes on it because they didn't liquidate the stock. They simply used it as collateral. Okay. Pledging es una promesa. O sea, las reglas que establecieron los bancos centrales y la gente de mucho dinero, los billonarios de este mundo, lo que hacen en pledging es una promesa sobre una acción. Y esa persona normalmente es dueño de más del 5% de esa acción. Y lo que pasa es, tienen la acción como bien, pero se prestan ellos mismos el dinero y lo que hacen no tienen que pagar impuestos. O sea, how nice, que bien es eso. Yes, exactly. So it works great when the market is going up. Okay. But that's not the case now. Okay. Dice Lynette que obviamente funciona bien cuando el mercado, la bolsa de valores, las acciones siguen subiendo, pero cuando empiezan a bajar, ahí es el problema. Y una de las preguntas, creo que lo hablaste en tu video, you spoke about who it benefits and who it doesn't. ¿A quién le beneficia el pledging, la promesa, y a quién no? So those that benefit from the pledging, as long as the stock market keeps going up, right, are the founders and large shareholders that can fund their billionaire lifestyle just by borrowing. And by the way, as that stock goes up, they borrow even more, okay? That's where the problem really comes in. Must be nice. Yeah, well. Dice Lynette que los que benefician de esto son los dueños de estas empresas o los que tienen la mayoría de las acciones de una empresa, porque mientras siga subiendo esa acción, pueden seguir sacando dinero en forma de préstamos y nunca pagar impuestos. Qué padre, ¿verdad? Right. Now, here's really part of the problem, like Elon Musk. Let's just use him because he's a great example. Okay. He has the latest data that's available. He has so far pledged 92% of the stock that he owns, which means he just has a little buffer, an 8% buffer. Oh, wow. Right? But through the end of last year and subsequently the beginning of this year, but through the end of last year, that stock had dropped 69%. That means he has to come up with more money for the margin calls.
because this is not the stock market. When you're borrowing, these are the banks, and the banks just want their money back. They don't care what happens to the stock. They just want their money. Un ejemplo que dijo Lynette ahorita es de Elon Musk. Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Tesla. Y en sus acciones de Tesla, él hizo promesas sobre el 92% de sus acciones. O sea, quiere decir que tiene muy poquito en riesgo, pero su empresa a fin de año bajó el 69%. Ahora, Elon Musk va a tener que tener la liquidez de pagar esos, lo que le llaman margin calls, llamadas de margen. Cuando baja, tienes que pagarlo normalmente en cash, en efectivo. Oh, yeah. He has to come up with either more shares, or cash, right? Either way, he has to meet the margin. But if he can't, then there are forced sales of the stock. So who does it not benefit? Any other holders of Tesla's stock, because the other part of that is how aligned is he if he's pledged most of his shares. And it's dropping, so the end buyer is going to... Well, any other shareholder, they're suffering the consequence because he owns the lion's share of the stock. But 92% of what he personally owns is pledged. Okay. Así que en una promesa, dice Lynette que en el caso de Elon Musk, si no tiene la liquidez en cuestión de efectivo o la manera de comprar más acciones, el que le afecta son los otros accionistas que no tienen el dinero o no tienen ese porcentaje como Elon Musk, porque va a bajar la acción. Excelente punto, Lynette. Oh, muy importante. Very important, because the normal person doesn't. This is not visible. This is private, right? And so they buy Tesla stock. They hold it in their retirement plan, right, or their 401k, or their IRA, or a mutual fund. And remember all the herding, right? So works great on the way up. But that deleveraging, which is where we are now, is a problem for anybody else that's invested in the market, right? So yeah, lo que dice Lynette, la gente normal, la gente que tiene inversiones, ya sea 401k de retiro, pensiones, fondos mutuales, mutual funds, IRAs, lo que normalmente la gente pone su dinero para el futuro en retiro, lo que no se dan cuenta es que esto pasa invisible, invisible. No se dan cuenta ellos porque pues, ellos no son Elon Musk. Y cuando cae la bolsa, cuando caen las acciones, todo ese dinero que tenían, que creían que iban a tener para el futuro, ya no lo tienen. What I just said is that it's invisible to the normal person, where they're saving this money for retirement, and then they get to their retirement age and they don't have anything, and they don't understand why. Right. So, and who are you going to call, right? The stock market? Or Elon Musk. Or Elon Musk. So, if you kind of think about it, that saying, if I owe you $1,000, I have a problem. But if I owe you $1 million, you have a problem. Okay? It's kind of like that. Okay. Y el ejemplo que usa Lynette, que si yo te debo $1,000, yo tengo un problema. Pero si yo te debo $1 million, tú tienes el problema. See? And so you have a problem. Anybody that owns Tesla in any form, they have a problem. They don't even know it. You see what I'm saying? Yep. Así que la gente que tiene acciones de Tesla, sin saber lo que está pasando, está bajando y no saben por qué. Right. Particularly in the forced sales. And it's not just Tesla. Okay, there are links so they can go and they can actually see all of the companies and what percentage of their stocks they've pledged on all of this. And we also, what we don't know, and we're not,
you can't find out because it's private information, is at what time did he pledge those stocks? Did he pledge it when it was $50 and now it's still at 100, so he's okay on those shares, or did he pledge it at $400 and now it's $100? Dice Lynette que cuando pasa eso también, el forced sale, o sea, la venta forzada, va a ser que Elon Musk, lo que no se reporta es cuando él hizo la promesa. Si hizo la promesa cuando la acción valía $50 y está $100 ahorita, pues todavía está ok. Pero si hizo la promesa cuando Tesla estaba a $400 y ahora están $100, hay un gran problema. See, and this is hidden. It's like an iceberg. We don't really see even the teeniest little tip is all we see. So when you look at all of the companies that are out there with the stock market, not just in the US, but globally now imploding, with central banks continuing to raise rates, okay, then it can just really snowball and take down the whole market. And all Dice your que wealth es un with it. iceberg, que lo que ves es arriba, pero realmente no se ve lo que está pasando abajo. Y cuando los bancos centrales siguen subiendo los intereses, está causando mucho estrés en los mercados, en las acciones, en la bolsa de valores, y la gente normal no sabemos, no se da cuenta uno, hasta cuando es muy tarde, when it's too late. That's Right. when we know. That's when we know. Okay. And so what people really need to understand, like JP Morgan said, okay, only gold is money, everything else is credit. And since it's credit, it runs counterparty risk. So I'm counting on you, you're counting on the markets, right? But you don't even understand the risk that you're taking. Yeah. It's I just all signed. counterparty risk. Right. Y dice Lynette, como dijo el fundador de JP Morgan Chase, JP Morgan en uno de sus dichos muy famosos es: oro es dinero, lo demás es crédito. Y cuando se llega al estado de mercado en que estamos, el riesgo es muy grande porque no sabemos hasta cuando es muy tarde, and then bad Right. things happen. Well, you lose everything. It's That's just the the bad money. things. The It's money. just the fiat money. It's the fiat money products. But even the Bank for International Settlements, which is the most important bank in the world, the central bank, has said only gold in your possession runs no counterparty risk. It is the only financial asset, the only one that runs no counterparty risk. Cuando Lynette habla de counterparty risk, que es riesgo contra contrato, cuando abres una cuenta bancaria, bank account, cuando abres un 401k, un IRA, mutual fund, annuity, etc., el riesgo es lo que se llama contra contrato, porque estás esperando que esa otra persona, o más bien esa compañía, esa empresa, cumpla con su obligación para que tú tengas tu dinero. El banco de International Settlements, que es el banco de todos los bancos en el mundo, ellos mismos dijeron que oro, físico oro en tu posición, es lo único que no tiene ese riesgo de contrato, porque está en tu posición, tú lo manejas, tú tienes control completamente. Hablando de estas promesas, porque también en tu video hablaste de que en todo el mundo las acciones, el stock market, está cayendo. ¿Ese es un resultado? Is this a result from... What's happening in all of the stock markets right now is the central banks
had targeted these different asset classes for reflation. In other words, they wanted them to go up because it makes pension plans look better, and and then these entities can borrow more money to fund their lifestyle. But the truth is that by creating all of that new money, every time they do that, the value, the purchasing power value of the money that's out there goes down. Wow. Right? So that's like critical, and that's what creates the inflation, which when it's low, that's okay because you don't change your choices. You don't ask to be paid more. You still make the same kind of, that's what price stability is, right? Okay. You don't change the choices. The prices change, right? But they change so slowly that you just don't ask for more. Wages, price spiral, all of that. Because you can still afford things. Right. But here's the problem. With inflation going up so rapidly, the global central banks are raising the interest rates. So all of that cheap money that was used to reflate the stock market and the share prices, it's not so cheap, and it's got to roll over. I know that's a mouthful. Dice Lynette que el plan de estos bancos centrales en todo el mundo es que ellos asignan y ellos escogen diferentes áreas. Vamos a usar el ejemplo de bolsa de valores. Inyectan dinero, crean dinero nuevo para que suba, para que se vea que está bien, pero ese dinero nuevo crea inflación. Y esa inflación directamente afecta el poder de compra de la moneda. Right. Porque entre más dinero crean y más inflación hay, causa ese problema donde vas a comprar algo y dices, wow, ¿por qué cuesta tanto? Y dice Lynette también que cuando la inflación es baja, pues realmente no te das mucha cuenta y a lo mejor no pides más dinero porque la inflación está baja, pero cuando sube mucho, como está subiendo ahorita, pues la gente no puedes vivir con lo mismo y ahí es donde empiezan el estrés de mercado, the stress on the market, because the inflation is rising where you can't, the purchasing power, right, and you don't have as much money to put into it. No es importante lo que es esto. You mean how much you have? It doesn't Right. matter how much you Sí, have. puedes It matters tener what esto. you can buy with it. Ajá. What you can No convert it importa into. lo que sea, sino con esto, ¿qué es lo que puedes comprar? Eso es lo importante. Ese es el poder de compra que es muy importante porque entre más dinero se crea, más préstamos hay, la inflación, los intereses suben y esto ya no vale. $300 a lo mejor te compra lo que hace 100 haría. O sea, I just said that $300 today maybe bought you what it did a couple years ago, $100. Right. But anyway. Y otra cosa también, Lynette, que quiero hablar de esto porque lo hablaste en el video, es cómo reacciona el oro. How does gold perform during recessions, depressions? ¿Cómo reacciona el valor del oro en recesiones y depresiones? Well, we can actually see that from this year. And so in all of 2022, right, we've had stock markets, bond markets, currency, well, the U.S. dollar went up relative, but we've seen, lots of negative last year, but not gold and not silver either. Both of them were higher at the end of the year than they were at the beginning of the year. Oh, wow. Okay, so we've got a real time, real life, because it runs no counterparty risk. So it's the safest thing that you can do in a really crazy geopolitical environment, in an inflationary environment, in a recessionary environment. And the only way to fight recession is with inflation. So they're pushing us into a recession because
it's okay when these really wealthy guys make all sorts of money and do all this funny business and borrow against their stocks and earn 1,000 times what the average worker owns. But do not let the average worker ask for more money. Then they're so worried about a wage price spiral, which I think is very interesting. Al principio del 2022 y ahora el oro subió en valor. Las acciones, la bolsa de valores, los bonos, el dólar en sí bajó. Y lo que dice Lynette es que la manera de pelear una recesión es con inflación. Así que con la recesión hacen más dinero, sube la inflación, pero eso afecta directamente al poder de compra de la moneda. The purchasing power is what... That's what matters. That's what matters. But just keep in mind that if you watch the spot price of gold, and you know how a bugaboo I was about saying you can't just call what you see on Wall Street on TV gold, because that's not gold. It's spot gold contract versus the physical gold, which started to break out. So even though the spot gold is up, the physical gold market first began to break out in October. Now it's well above that. Oh, wow. Okay. In the physical market. And the spot price is directed by Wall Street. Voila. And a rising gold price is an indication of a failing currency. En cuestión del precio de oro, siempre Wall Street tiene lo que se llama el spot price del oro. Pero el spot price no es una reflexión directa de lo que es el oro en físico, porque el spot price de oro está manejado por la bolsa de valores, the Wall Street, en Nueva York, y eso es en contratos de futuro, they're in future contracts. Pero no indica lo que es el oro físico, por eso es tan importante tener ese oro físico en tu posición. Wow, ok. Muchas gracias, Lynette. Oh. Hablamos de lo que son promesas, el pledging. Hablamos de por qué está afectada la bolsa de valores y acciones mundialmente y por qué el oro es tan importante en una recesión, porque va a subir en valor contra la inflación. Así que esos puntos que hablamos, muchas gracias, Lynette. De nada. Muchas gracias por tú. Gracias. Por favor, suscríbanse abajo para que tengan lo más recién que vamos a hablar, va a salir ahí. Y también acuérdense que aquí en ITM Trading tenemos estrategias para ayudar a los clientes para proteger su dinero con lo que viene en el 2023, que va a ser un año, como dice Lynette, va a ser un año muy volatile, pero tenemos las estrategias aquí y lo que hacemos nosotros aquí en ITM Trading va a haber preguntas que vamos a hacer, pero queremos crear una estrategia directamente para el cliente. So I just said we have strategies that are geared for that particular client. Yes, they're all customized, and it puts your best interest first. Oh. What a concept. Not like Right. pledging. Pone los intereses de ustedes primero, no lo de los billonarios, como lo que hablamos ahora. Ok, bueno, muy bien y nos vemos pronto, Lynette. Hasta la vista. vista, baby.